Good morning, students. How are you? I hope you will be fine by God grace. Be happy. And this is the last unit for your 7th standard physics. The unit name is called light. Okay. Before moving to the topic, let I brush up the basics. What we seen in the 6th standard, right? We see one unit called light, right? And and that unit we discussed that light is a form of energy. Light always travels in a straight line. That we did. It follows a principle called rectilinear propagation, right? And then we also discussed about a plane mirror, right? A plane mirror is an object which is able to reflect back the light which is falls on the object, right? So hence we discuss some more things, right? Then we also discuss about shadow, right? We also discuss about shadow. The shadows are dark object, sorry, dark image which is falls behind a opaque object, right? Then we also discuss about the term called image, right? The image shows the characteristics such as shape, size and color of an object what is present in behind the mirror, right? Generally mirror shows the image. Right. In this unit, we are going to discuss uh, what are the types of mirrors, right? And what is the principle the mirror follows. Hence, we know that is obey rectilinear propagation because light always travels in straight line. That is light's principle. Now, in this unit, we are going to discuss about what is the principle of mirror, which principle the mirror follows. Then, uh, what are the types of mirror, yeah, in our day to life, what are types of mirror we use in our day to life, that we are going to see. And the next part of the unit is called lens, right? And what's the principle of lens and how it helps us to give how the lens helps in our day to life, that we are going to see, right? The first slide in this unit is what makes things visible. Hence, I already told you light is a form of energy which helps us to make the things visible to our naked eye, right? So உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய விஷயங்கள் லைட் இல்லாமல் தெரியாது. That's the thing is that. So that is the explanation is given. Light helps us to see objects. We cannot see objects in the dark, right? An object becomes visible when light emitted or reflected by it reaches our eyes, right? How we can able to um, uh, see the object which is behind you, only by means of reflection or emission, right? Nowadays we able to see in night time, we can able to see very clearly the reflectors which is present in roads and also the sides of the roads, right? Which helps us to prevent which prevent most of the accidents, right? If we write properly, we may avoid most of the accidents because it helps us to reflect the light which is falls to the reflector, or the reflector which is present in the road and also on the sides of the road, right? So this is a basic concept about light. And this is the three possibilities when the lights falls on the opaque, a mirror like objects, a mirror or a transparent or semi-transparent objects, right? So these are the three possibilities when light strikes on an object, right? First one is reflection. Generally, it's happen in mirror, right? A polished surface, not only a mirror. If it may be a metal, but it should be a polished one. Then it can able to reflect back the light which is falls on the object, right? Then transmissions happen in glass, pure glass, right? It doesn't have it doesn't have any polished surface in the backside of the object, right? It's a pure glass which is able to allow the light to pass through, that we call it as transparent, right? Then absorption is translucent, right? We already discussed these things in sixth standard in three different names, that is called opaque, transparent and translucent, right? Reflection is opaque and transmission is transparent, and absorption, some of the light we observe, right, that is translucent, right? And how the reflection will take place when lights falls on the polished or shiny surface, it changes its direction. This is called reflection of light, right? When if a light falls on a polished or shiny surface, it changes direction.
That is happen, right? We can able to see, we can able to do this process in your home also, right? In a dark place, you just keep on mirror, right? And switch on the light, by using torch, and uh, focus the mirror. What happened to the light? The light will falls on some other place, not exactly in which angle you are giving light radiation from the torches. Exactly 90 degree opposite to the opposite to your place, right. This is called reflection. This is the thing is happen. Uh, how it happens? Because of the polished shiny surface makes the light to reflect from its position, right. Then what happen? It will show the reflected light, and it able to shows, and it able to reflect the light, and that light will fall on some other place, right. And this is a pictorial representation, a picture which helps you to find out what the things happen. And this is a principle for mirrors, a principle for mirror, not only for a plane mirror and also for the spherical mirror, right. Laws of reflection. The laws of reflection of light, or the angle of incidence is equal to angle of reflection. What's my angle of incidence? That I told you next, that I tell you in the next slide. Here the angle of incidence, that is the light which is coming from the source, right. I have told you, right. You may switch on the light by using your torch. So torch is the source, right. It comes from the torch, then it falls on the polished surface, maybe a mirror or maybe a metal, right. That point is called incident point, normal of incidence. The light which is coming from the source is called incident ray. Then it reflected back, right. Then it reflected back to some other place, but this angle, the angle which is falls from the source, should be equal to the angle which is reflected back to some other place. It should be equal. That is, angle is equal to angle of, that I tell you the next slide. Then the incident ray, reflected ray, and the normal of the point of incidence all lie on the same plane. Lie in the same plane, maybe lie on the same plane is the right explanation. In instance, you want to mention as inside, it's not, it's on மேல தான் உள்ளது. So எல்லாமே, all things happen in the plane surface, that is called polished surface. So that is the second law, right. This is called law of reflection, and this law explains you what are the contents present. The ray of light which strikes the surface is called incident ray, that I told you. The ray of light which strikes the surface may be a polished surface, that ray is called incident ray. And the ray which comes back after reflection, right, when it when it emitted, when it's what do you call, throw out பண்ணது இல்லையா, that is called reflection ray. Then the perpendicular line down at the point of incidence is called normal. Then that is called 90 degree angle, okay. That the perpendicular line which draws line drawn at the point of incidence, that is called normal. That is the point where the light is falls, right. Exactly on the point length, the 90 degree or line putting, that is called normal point. The angle between the normal and incident ray is called angle of incidence, right. Here they mentioned as I. The angle between the normal and the reflected ray is called angle of reflection, okay. They called as R. The angle of incidence is always equal to the angle of reflection, okay. Just keep in your mind, in a plane mirror, the angle of incidence is always equal to angle of reflection, okay. And this is also happen sometimes. If it may be a metal, but it can able to reflect back bounce back the light, but how the metal is manufactured, that is most important. If the metal is somewhat irregular in shape, what happened to the reflection? That also causes irregular reflection. That is the thing is present. Maybe are two types: regular and diffuse reflection. Regular reflection, when parallel ray of light falls on smooth surface, the reflected ray are parallel. This is called regular reflection, right. That is, if the angle of incidence is equal to angle of reflection, that is called regular reflection, right. If the angle of incidence is not equal to angle of reflection, that is called irregular reflection. We can say like that also, okay. That is called as irregular reflection because of the medium, because of the shape and size of the medium. Maybe the medium may have some damages, right. So this is the pictorial representation for the particular content.
The next topic, this unit, is image formed by plane mirror. This is most important because we can able to see some of the images what we see in a naked eye is exactly different when you see it in a plane mirror. For example, if you are able to see a calendar which is present exactly opposite a plane mirror, the number in the plane mirror was exactly what do you call it? That is called laterally inverted, but it's not தலைக்கீழன்னு சொல்ல முடியாது, ரைட் லெஃப்டாக தெரியும், லெஃப்ட் ரைட்டாக தெரியும், ரைட். த இமேஜஸ் விச் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி ப்ரெசன்ட் in the board or in the calendar is inverted, but it's not totally inverted, it's laterally inverted. The left become right become left. This thing is happen, and this is a property, one of the property of plane mirror, so only it shows like that. Okay, நம்ம கை வச்சு சீவிர போது we thought that நம்ம கரெக்டாக தான் சீவிட்டு இருக்கோம், ரைட் ஹேண்டில் ரைட் சைடு தான் சீவிரோம், என்ன டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது அப்படின்னு. இப்போ ஆக்சுவலி இஸ் நாட் ரைட். நீங்கள் அந்த பக்கம் போய் நின்று பாருங்கள், உங்கள் ரைட் லெஃப்டாக இருக்கணும், லெஃப்ட் ரைட்டாக இருக்கணும். பட் உங்களோட கண் வந்து உங்கள் பிரெயின் தான் அதை வந்து அசஸ் பண்ணுது. த பிரெயின் is a master of your own whole human body, right? So it is a master which makes you to correct yourself. நம்ம லெஃப்ட் ரைட்டாக பார்க்குறோம், ரைட் லெஃப்டாக பார்க்குறோம் நம்ம மிரரில். பட் உங்கள் பிரெயின் தான் உங்களை கரெக்ட் பண்ணுது. எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களோட பிரெயின் உங்கள் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி ரைட் நம்ம கரெக்டாக தான் பார்க்குறோம். நம்ம கண்ணுக்கு அதோட லிசனிங் திங்ஸை, அதோட வாட் யூ கால்ட் அஸ் அதோட சிக்னல் அனுப்புகிறோன்னா தென் வி ஜஸ்ட் ரியலைஸ் ரைட் நம்ம கரெக்டாக தான் இருக்கோன்னு. ஸோ ஆனால் பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் மாறி தான் இருக்குது. ஓகே, ஸோ அதுக்கு தான் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். நீங்கள் டிவியை இஃப் யூ கேன் ஏபிள் டு வாட்ச் அ டிவி இன் அ மிரர், யூ கேன் ஏபிள் டு சி த டிஃப்ரென்ஸ், ரைட். த ஃபர்ஸ்ட் திங், த இமேஜ் இஸ் எரெக்ட். எரெக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட் அப்ரைட்டாக இருக்கும். ஓகே, பார்க்குறது என்னவோ அது அப்படியே இருக்கும். ஓகே, த இமேஜ் இஸ் எரெக்ட். த இமேஜ் இஸ் சேம் size as the object. So plane mirror what we can able to see, the object size is same what we are exactly present in a exactly able to see in naked eye. நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட் என்ன சைஸ் இருக்கோ அது அப்படியே பிளேன் மிரரில் காமிக்கும். தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி. தென் இமேஜ் இஸ் சேம் at the same distance from the mirror as the objects in front of it, right? So இமேஜ் வந்து இமேஜோட டிஸ்டன்ஸ், இமேஜும் மிரரோட டிஸ்டன்ஸும் மிரரும் ஆப்ஜெக்டோட டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவோ அந்த அளவுக்கு இமேஜோட டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும். ஓகே, தட் ஷுட் பி சேம். ஸோ புரியல இல்லையா? ஒன்றும் இல்லை. நீங்கள் இப்போ நிற்கிறீங்க, உங்களுக்கு முன்னாடி உங்களோட இமேஜ் உங்கள் மிரரில் விழுது. ஓகே, வாட்ஸ் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் யூ அண்ட் த மிரர்? மேபி 10 centimeter or 20 centimeter possibly, maybe 30 centimeters, possibly 30 centimeter நம்ம வந்து we can able to comb our hair, right? So அதுதான் distance between your mirror and the image. Okay, that is the distance between the image and the mirror. உங்கள் ஆப்ஜெக்ட் உங்களுக்கும் மிரருக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் என்னவோ அந்த டிஸ்டன்ஸை இமேஜுக்கும் மிரருக்கும் இருக்கும். எப்படி இருக்கும்? நம்ம தான் முன்னாடி தெரியுது அப்படின்னு நினைப்போம். ஆக்சுவலி அது கிடையாது. இமேஜ் வந்து பின்னாடி விழுணும், பட் விழுவாது. பிகாஸ் த அதர் சைட் ஆஃப் த மிரர் இஸ் பாலிஷ். பட் த டிஸ்டன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் ஷுட் பி சேம். லைக் what distance you have between you and the mirror, that is the distance between a mirror and the image. Okay, the image is at the same distance from the mirror as the object is in front of it. Okay, just understand the thing that the image is virtual, right? Virtual in sense you can able to see the image in the mirror, but you can't able to capture. நீங்கள் அந்த இமேஜை கேப்சர் பண்ண முடியாது பக்கத்தில் வச்சு. தட் இஸ் கால்டு virtual. virtual, the thing is virtual அப்படின்னு சொன்னோன்னா இட்ஸ் இன்விசிபிள்னு சொல்லலாம். பார்க்குற ஒரு மாயை. அடிக்கடி கண்ணாடி பார்க்காதன்னு சொல்கிறதுக்கு ரீசன் அதுதான். உங்களை அது ஒரு மாதிரி நல்லா அழகாக இருந்தாலும் உட்கார வச்சிடும், கொஞ்சம் மாடரேட்டாக இருந்தாலும் உட்கார வச்சிடும், கொஞ்சம் அசிங்கமாக அங்கங்கே தெரிஞ்சுன்னா ரொம்ப டீப்பாக போய் பக்கத்தில் பார்ப்போம். அதுதான் பிரச்சனை. தட் இஸ் கால் விர்ச்சுவல் இமேஜ். ஓகே, ஸோ நீங்கள் பார்க்கக்கூடியது விர்ச்சுவல் இமேஜ். த திங் இஸ் நீங்கள் பார்க்குறது வந்து அப்படியே என்ன சொல்கிறது, தட்ஸ் த திங் இஸ் யூ கேன் ஏபிள் டு கேப்சர். தட்ஸ் த திங். உங்களோட இமேஜ் பக்கத்தில் இன்னொரு பிளைன் சர்ஃபேஸில் கேப்சர் பண்ண முடியாது. தட் இஸ் கால் விர்ச்சுவல், ரைட். இன்னொரு மிரரில் கேப்சர் பண்ண முடியாதா அப்படி மீன் பண்ணக்கூடாது. இன்னொரு மிரரில் கேப்சர் பண்ண அப்படியே எடுத்துக்கணும். நீங்கள் ஒரு மிரர் பார்த்துட்ருக்கீங்க, இன்னொரு மிரர் இன்னும் சைடில் வைக்கிறீங்க. அந்த இடத்துல இந்த இமேஜ் இங்கே இருக்கக்கூடிய இமேஜ் சைடில் இருக்கக்கூடிய இமேஜுக்கு நீங்கள் அந்த இடத்துல மூவ் ஆனால் தான் கேப்சர் பண்ண முடியும். ஒன்று. இன்னொன்று இந்த லைட்டு ஆக்சுவலி ரிஃப்ளெக்ஷன் தான், மிரரோட ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் நம்மளோட ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் மிரரில் விழுது. ஸோ ஈக்குவலி ஆப்போசிட்டாக ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆகும். அந்த இடத்துல பாருங்கள், யூ கேன் ஏபிள் டு சி a man which is who stand in front of the mirror. ஸோ அப்படியே ஆப்போசிட் ரிஃப்ளெக்ஷன் இமேஜ் பாருங்கள், அது எக்ஸாக்ட்லி ப்ரெசென்ட் ஆப்போசிட் மே பிகைன் த மிரர், பட்
அது நடக்காது, பட் த டிஸ்டன்ஸ் ஷுட் பி சேம். ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு லைட் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து அந்த இமேஜ் தெரியுது. ஒருவேளை இல்லைன்னா யூ கான்ட் ஏபிள் டு see. அதே மாதிரி பக்கத்தில் இன்னொரு மிரர் வச்சு அதே ரிஃப்ளெக்ஷன் இந்த மிரரில் பார்க்கக்கூடியது இந்த மிரர்லையும் பார்க்க முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ராக்டிக்கலி முடியாது. நீங்கள் அந்த மிரருக்கு தகுந்த மாதிரி யூ கான் ஏபிள் டு either you want to move towards the mirror or else you want to keep the mirror in front of you. அப்படின்னா தான் you can able to see. So there is a visual thing. அதை நீங்கள் பக்கத்தில் வச்சு அதை இதையும் விசிபிள் பண்ண முடியுமான்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ப்ராக்டிகலி இம்பாசிபிள். தட் இஸ் விர்ச்சுவல். ஓகே, அப்போ ரியல் இமேஜ்னால் எப்படி பார்க்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரியல் இமேஜ் வந்து எஸ் யூ கேன் ஏபிள் டு see in the screen, right? நான் if you come back to school, I show you we have the mirrors, different types of mirrors. I explain you by doing the project or else by doing the activity. You are able to do that. It is a very simple activity. You can able to see the image, what type of images you can able to capture on the screen, right? There is some mirrors that is called concave mirror. That mirror can able to capture what type of images will fall on the mirror. You can able to capture by using some other white screen, but in plain mirror you can't able to see because it doesn't have the property, right? The image is laterally inverted, that I already told you, right? What's mean laterally inverted? The image what we seen is exactly inverted, but it's not top to bottom, bottom to top. Appadi inverted illa, it's inverted like left become right, right become left. That is called laterally inverted. So only they mention the term called laterally. Invertedனா நம்ம அப்படியே தலைக்கீழ தெரியுது. Lateral invertedனா the left and right may exchange its position. That is called laterally inverted. And this is a property of mirror. Just keep in your mind because this is most important question. And then images in a plane mirror that I already told you. Light rays reflect off a plane mirror in a regular way. These makes the light rays seem to come from behind the mirror at equal distance that I already told you. These forms an image that is upright and the same size that I already explained you. It is a virtual image since the light is not actually coming from the image. So it's not coming from the image because it falls from the object and it shows you the image from the object only. It doesn't coming from the image. So this virtual image becomes virtual, very simple. Virtual image is can't able to capture in a separate screen, whereas a real image you can able to capture in a separate screen. Okay, and the next thing, and this is the difference that what I explained you earlier. A real image, light rays actually meet to form a real image. So light rays should meet the image, whereas virtual image light do not actually meet to form a virtual image. So it means that we can able to capture in the screen. அந்த image மீட் பண்ணும். லைட் ரேஸ் மீட் பண்ணுற போது அந்த ஸ்க்ரீன் பக்கத்தில் இன்னொரு ஸ்க்ரீன் வச்சு கேப்சர் பண்ண முடியும். ரியல் இமேஜ் வந்து மீட்டர் ஆகாது, அப்படியே பவுன்ஸ் பேக் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ தட்ஸ் த திங். த இமேஜ் இஸ் ஜென்ரலி இன்வெர்டட், இயர் த இமேஜ் இஸ் ஜென்ரலி எரெக்ட். இதுதான் முக்கியம். ரியல் இமேஜ் இஸ் ஆல்வேஸ் இன்வெர்டட், தலைக்கீழ தெரியும். லேட்ரல் இன்வெர்டட் தலைக்கீழாவே தெரியும். ரியல் இமேஜ் வந்து பார்க்கக்கூடியதை ஸ்க்ரீனில் கேப்சர் பண்ண முடியும்னு சொன்னேன் இல்லையா? வி கேன் ஏபிள் டு கேப்சர், பட் அந்த இமேஜ் எப்படி இருக்குன்னா தலைக்கீழ இருக்கும். தட் இஸ் கால்ட் ரியல் இமேஜ். இன்வெர்டட் இமேஜ் ஆல்வேஸ் எரெக்ட்னா நீங்கள் என்ன பார்க்குறீங்களோ அது அப்படியே தெரியும். இமேஜ் கேன் பி அப்டைன் ஆன் த ஸ்க்ரீன், தட் ஐ டோல்ட் யூ. வி கேன் ஏபிள் டு அப்டைன் இன் a separate screen. பக்கத்தில் இன்னொரு ஸ்க்ரீன் ஒயிட் ஸ்க்ரீன் வச்சு கேன் ஏபிள் டு obtain on the white screen, but the image cannot be obtained on the screen. In virtual image you can't able to obtain, right? And the image is in front of the mirror and behind the lens. So where the image will falls in mirror, it will falls in front, whereas in lens it falls behind, right? Image is behind the mirror and in front of the lens. So exactly opposite in virtual image. The image is behind the mirror, right, and in front of the lens. Okay, so real in front image வந்து இந்த ரியல் இமேஜ்ன்றது மிரருக்கு முன்னாடி விழுவும், இதே விர்ச்சுவல்னா பின்னாடி விழுவும். ஸோ தட்ஸ் த திங், தட்ஸ் த டிஃப்ரென்ஸ். வி கேன் ரீச் டு இட். ரியல் இமேஜ் வி கேன் ஏபிள் டு ரீச் டு இட். பக்கத்தில் போய் நம்ம ரீச் அவுட் பண்ணி பார்க்கலாம், மூவ் பண்ணி பார்க்கலாம் அந்த ஸ்க்ரீனை. பட் விர்ச்சுவல் இமேஜ் ரீச் அவுட்டே பண்ண முடியாது. ரீசன் அது விர்ச்சுவல்னா மாயை. ஓகே, ஸோ இட்ஸ் இன்விசிபிள். இன்னும் சொல்ல போனால் இன்விசிபிள், நம்ம பக்கத்தில் போய் ரீச் அவுட் பண்ணி பார்க்க முடியாது அந்த ரியல் இமேஜை. ஸோ தட் இமேஜை எக்ஸாம்பிள், ரியல் இமேஜோட பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சினிமா ஸ்க்ரீன்ஸ். போதுமா? இதோட பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எதுவுமே கிடையாதுங்க, சினிமா ஸ்க்ரீன்ஸ், ரைட்? ஸோ அது என்னது, அந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய ப்ரொஜெக்டரில் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி
அது இன்னொரு ஸ்க்ரீனில் நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ நீங்கள் ப்ரொஜெக்டர் போய் பார்க்க முடிஞ்சால் யூ கேன் ஏபிள் டு see அங்கேயே உங்களுக்கு பிக்சர் ஓடிட்டுருக்கும். அதுலேருந்து வரக்கூடிய இமேஜ் இன்னொரு ஸ்க்ரீனில் 70 mm பிக் ஸ்க்ரீனில் ஒயிட் ஸ்க்ரீனில் டெலிகாஸ்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ரியல் இமேஜ்க்கு. விர்ச்சுவல் இமேஜ் அவர் இமேஜ் இன் அ பிளைன் மிரர், குட் எக்ஸாம்பிள். அவர் இமேஜ் இன் அ பிளைன் மிரர். ஓகே, in the next topic is before moving to this particular topic, I like to explain another type of mirror that is called spherical mirror, right? Earlier the mirrors are classed as two types. One is plane mirror and another one is spherical mirror. Plane mirror you don't have any subtopics, whereas in spherical mirror we have two subtopics. One is concave mirror and another one is convex mirror. First thing is concave mirror. ஸோ கான்கேவ், ஸோ நம்ம கை எடுத்துக்கிட்டோன்னா நம்ம கையை வந்து அப்படி கேவ் கை குறுக்கி வச்சுக்கிட்டோம், ஒரு பாம்பு ஷேப்பில் பாம்பு எப்படி படம் இருக்கும் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டோன்னா தட் இஸ் கால்ட் கான்கேவ். கேவ் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, தட் இஸ் கான்கேவ். அப்படி ஆப்போசிட்டில் எடுத்துக்கிட்டோன்னா அது கான்வெக்ஸ். ஸோ அதர் எண்ட் வந்து கான்வெக்ஸு, இப்படி இருந்தால் கான்கேவ். ஓகே, இன்னும் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இல்லை எனக்கு இன்னும் புரியலன்னா யூ கேன் டேக் யுவர் heating spoon which you have in your home, right? The end which you have in curved surface, inward-ஆக இருக்குது பார்த்தீங்களா, curved inward, that is concave. The other side வந்து convex. அதில் நீங்கள் you can able to see the differences, right? That is one of the activity நீங்களே பார்த்தீங்கன்னா you can able to identify, right? Concave mirror have surface that curved inward, உள்ளே இருக்கும், right? A concave mirror reflects light rays so that they converge at a certain point, right? So it will able to reflect light rays and we can able to converge at certain point. So the conversion will take place behind the mirror. Already told you real image வந்து behind the mirror விழுவுன்னு சொல்லியிருக்கோம். அப்போ கான்கேவ் மிரர் என்ன டைப் ஆஃப் இமேஜ் விழுவும், ரியல் இமேஜ். ஸோ அதனால் நம்மளோட இமேஜ் எப்படி இந்த கான்கேவ் மிரரில் தெரியும், இன்வெர்ட்டடாக தெரியும். செக் பண்ணி பாருங்கள், உங்கள் ஸ்பூன் எடுத்து பாருங்கள், we can able to see the difference. உங்களோட இமேஜ் உங்கள் முகமே தலைக்கீழ தெரியும், ரைட்? ஈவன் உங்களோட என்டையர் ஸ்ட்ரக்சரே வந்து தெரிகிற மாதிரி இருக்கும். இன்னும் பக்கத்தில் ஃபோக்கஸ் பண்ண உங்கள் இன்வெர்ட்டர் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குன்றது பார்க்க முடியும், ரைட்? ஸோ டோட்டலி இன்வெர்ட்டர் பிகாஸ் கான்கேவ் மிரர் வில் ப்ரொடியூஸ் ரியல் இமேஜ், ரைட்? we call this point the focal point of the mirror. ஸோ எந்த இடத்துல அந்த இமேஜ் வந்து விழுதோ அந்த பாயிண்ட் வந்து ஃபோக்கல் பாயிண்ட்னு சொல்லுவோம், ரைட்? இது வந்து இந்த மிரரில் விழுது அப்படின்றதில் ஸ்க்ரீனை பக்கத்தில் வச்சு பார்க்குறப்ப அந்த ஸ்க்ரீனில் விழும், ஒயிட் ஸ்க்ரீனில் வந்து அந்த இமேஜ் விடும், ரைட்? ஸோ உங்கள் முகத்தை வச்சு அந்த ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறீங்க அப்படின்ற போது எவ்வளோ லைட் இன்டென்சிட்டி இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ஸ்க்ரீனில் வந்து காமிக்கும். ஸோ அதனால் எங்கே என் ஃபேஸ் தெரியல ஸ்க்ரீனில் அப்படின்னு பார்க்காதீங்க. பிகாஸ் உங்கள் லைட் இன்டென்சிட்டினா லைட்டோட சக்தின்னு வச்சுக்கோமே, உங்கள் டேர்ம்னு சொல்லணும், அது எவ்வளோ இருக்கோ அது தகுந்த மாதிரி தான் அந்த ஸ்க்ரீனில் காமிக்கும். ஆனால் என்ன தான் பார்த்தீங்கன்னாலும் அந்த ஸ்க்ரீன் வந்து இன்வெர்ட்டடாக தான் காமிக்கும் பிகாஸ் த கான்கேவ் மிரர் ஆல்வேஸ் ப்ரொடியூஸ் இன்வெர்ட்டட் இமேஜ். And this is the thing. There are actually six possibilities present in concave mirror, right? So 6 possibilities இருக்கு. அதில் சில விஷயங்கள் மட்டும் I just explain you here. Reason இதை பற்றி you can able to read in 8th and also in 10th standard very elaborately. நான் இப்போ கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் up to your chapterன்னு பார்த்துட்டோன்னா they explain you what are the types of mirror, they explain you where we used, I mean application of mirrors and characteristics of mirrors. And virtual and obviously virtual and real image you want to know, that I explained in previous slide. And differences between types of mirror and somewhat about lens. இது உங்களோட கான்செப்ட் actually content in the chapter. ஸோ நிறைய சொல்லி உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ண just explain some of the possibilities of image position in this mirror. Then later we switch over to the next mirror called convex mirror. The object is placed behind the focal point. Focal point is the point where the image will fall. நம்ம முன்னாடி சொன்னோம் அந்த பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ அந்த இடத்துல தான் இமேஜ் வந்து இமேஜோட அந்த லைட்டர்ஸ் வந்து ஃபாலோ ஆகும். ஓகே, ஸோ அந்த பாயிண்ட்டுக்கு பிஹைண்டில் உங்கள் ஆப்ஜெக்ட் வச்சிங்க அப்படின்னா அந்த இமேஜ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் ப்ரொடியூஸ் ரியல் இமேஜ் அப்சைட் டவுன், தட் இஸ் இன்வெர்டட் அண்ட் ஸ்மாலர், ரொம்ப சின்னதாக தெரியும். ஓகே, அண்ட் இமேஜ் the object is placed in front of the focal point. ஸோ ஃபோக்கல் பாயிண்ட்டுக்கும் the point which is the middle point in the concave mirror is called pole. The point, the distance between the focus principal focusக்கும் அந்த பாயிண்ட் போலுக்கும் நடுவுக்கு வந்து ஃபோக்கல் லென்த்னு சொல்லுவோம், தட் இஸ் கால்ட் பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ் ஆர் ஃபோக்கல் பாயிண்ட். அதுக்கடுத்து வந்து கர்வச்சர், ஏன்னா அது வந்து ஒரு ஸ்பியர் மாதிரி எடுத்துக்குவாங்க, அந்த ஸ்பியரோட அந்த சென்டர் பாயிண்ட் தான் சென்டர் ஆஃப் கர்வச்சர் சொல்லுவோம், ரைட்? ஸோ இது எல்லாமே டீட்டெயிலாக டென்த்து கொடுப்பீங்க, அதனால் அவங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ண இல்லை. ஒருவேளை இஃப் யூ பிளேஸ் த ஆப்ஜெக்ட்
Okay, if you place the object very closer in front of the focal point, அதாவது உங்களோட ஃபோக்கல் பாயிண்ட் என்னென்னா இமேஜ் ஃபாலோ ஆகக்கூடிய இந்த ரிஃப்ளெக்டட் லைட் ஃபாலோ ஆகக்கூடிய பிளேஸ் அதுக்கும் முன்னாடி உங்களோட ஆப்ஜெக்ட் வச்சிங்க அப்படின்னா உங்களோட இமேஜ் பிஹைண்ட் த மிரர் விழுவும் அண்ட் இட் இஸ் விர்ச்சுவல் அப்ரைட் அண்ட் லார்ஜர், பெருசாக தெரியும். ரைட், ஒரு சர்டைன் பிளேஸில் நீங்கள் ரொம்ப பக்கத்தில் ஸ்பூனை கொண்டாந்தீங்கன்னா உங்கள் இமேஜ் பெருசாக தெரியும். நீங்களே பார்த்துருப்பீங்களான்னு தெரியல, பாருங்கள், எடுத்து வச்சு பாருங்கள். அப்புறம் ரொம்ப பெருசாக தெரியும், பிகாஸ் தட் இஸ் கால் விர்ச்சுவல் இமேஜ். ரைட், அது வந்து பிளேன் மிரர் உள்ள ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி தான். கான்கேவ்க்கும் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி உண்டு. ஸோ ரொம்ப பெருசாக தெரியும், லார்ஜராக இருக்கும் and is upright. I already told you what is the size of the image. Is the size of the object should be same as the size of the image. So அப்படியே உங்களுக்கு அப்படி தெரியும். So that's the thing. And convex mirror, and one more thing I forgot to tell you, concave mirror is also called converging mirror, whereas convex mirror is called as diverging mirror. This is called diverging mirror. The concave mirror is called converging mirror. Not எப்படி ஒரு டேபிள் காலம் இருக்கு, I just explain you using the table columns, not an issue. Convex mirror have surface that curves outward, so other side of the spoon. The convex mirror reflects the light rays, so they call diverge mirror. So because it reflects most of the light rays and it can't able to produce an image, so the image capture பண்றது ரொம்ப difficult convex mirror ல, because it diverge most of the light rays. Right, the light rays do not meet at focal point. எந்த பாயிண்ட்லையுமே எந்த ஃபோக்கல் பாயிண்ட்லேயும் அந்த லைட் ரைஸ் மீட் அவுட் ஆகுது. இங்கே பாருங்கள், லைட் ரைஸ் ரிஃப்ளெக்டட் லைட் ரைஸ் தான் நம்ம பார்க்கணும். அந்த லைட் ரைஸ் எப்படி பாருங்க டைவர்ஜ் ஆயிடுச்சு. ஃபோக்கல் பாயிண்ட்டு இந்த மிட் பாயிண்டில் மீட் அவுட்டே ஆகாது. ஓகே, இட் டசன்ட் மீட் அவுட் அட் த ஃபோக்கல் பாயிண்ட். அண்ட் convex mirror always forms images the same way what the plane mirror. A convex mirror forms a virtual image that is smaller than the true object. So at one point it can able to produce, very rarely you can able to find out. Okay, but that image falls behind the mirror. So I already told you virtual image always form behind the mirror. ஸோ இது பின்னாடி தான் வரும். அது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அந்த ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் எடுக்கணும். அந்த ஒரு பாயிண்ட்டுன்றது வந்து எக்ஸாக்ட்லி ஐ திங்க் பிட்வீன் ஃபோக்கல் பாயிண்ட் அண்ட் சென்டர் ஆஃப் கர்வச்சர். ஸோ அது நடுவில் இருக்கும்போது நம்மளுக்கு அந்த பாயிண்ட் கிடைக்கும். ஸோ தட்ஸ் த திங் அபவுட் கான்வெக்ஸ் மிரர். And uses of spherical mirrors, where we use spherical mirrors. Plane mirrors are generally used to make up ourselves, right? It can able to show you what we are. But in concave mirrors, it's used in torches, searchlights, headlights of vehicles to get parallel beam of light. They are used as saving mirrors, right? It is used as saving mirrors. ஷேப் பண்ணுறப்போ கூட யூஸ் பண்ணக்கூடிய மிரர் வந்து கான்கேவ் மிரர். பார்த்தா பிளைனாக தெரியுதே அப்படின்னு நினைக்கலாம். இல்லை, கொஞ்சம் அது வந்து அதோட ஆங்கிள் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் தெரியாமல் இருக்கலாம். இல்லை, அந்த பிளைன் மிரரோட ஒரு பொசிஷன் ரொம்ப முக்கியம். ஸ்லைடிங்காக வச்சுருப்பாங்க, ரைட்? அது ஒரு மாதிரி பொசிஷன், ஒரு கர்வ் பொசிஷன் கொடுத்துருக்கும். ஓகே, எப்பவுமே வந்து நேருக்கு நேராக வச்சுருக்க மாட்டாங்க, கொஞ்சம் ஸ்லைடிங்காக வச்சுருப்பாங்க. அது பிளெயின் மிரர் தான், ஆனால் அது ஸ்லைடிங் ஒரு ஆங்கிளில் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அதனால அதோட ப்ராப்பர்ட்டிக்கு வந்து கொஞ்சம் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும். மோஸ்ட்லி சேவிங் மிரர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் இன்வர்டாக இருக்கும். இன்வர்டாக இருந்தால் உங்களுக்கு இமேஜ் வந்து உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும். இல்லை, நம்ம கொஞ்சம் கஷ்டப்படணும் சேவிங் பண்ணுறதுக்கு, ரைட்? ஸோ தட்ஸ் த திங். அண்ட் தே ஆர் யூஸ்டு பை டென்டிஸ்ட் டு see larger image to the teeth of the teeth. ஸோ டென்டிஸ்டில் வந்து மேலே ஒரு மிரர் வச்சுருப்பாங்க, லைட் அடித்து பார்ப்பாங்க. பார்த்துருப்பீங்களா தெரியல, நிறைய பேர் டூத் ஏக் ப்ராப்ளம் இருக்கவங்க கேன் ஏபிள் டு see, ரைட்? ஸோ அங்கே அந்த லைட் அடிக்கும் போது அந்த கான்கேவ் மிரர்லேருந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி ஸ்ட்ரைட்டாக அந்த டீத்தில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளமில் இட் வில் ஃபோக்கஸ், பிகாஸ் இட்ஸ் அ கன்வர்ஜிங் மிரர்னு சொல்லிட்டேன். ஸோ கன்வர்ஜிங் மிரர்னால் ஆல் த லைட் இஸ் கன்வர்ஜஸ் ஆன் அட் ஒன் பாயிண்ட்டு. அதான் கன்வர்ஜிங் மீனிங். ஸோ எங்கே எல்லா லைட் ரைஸும் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்லேருந்து மீட் அவுட் ஆகும். அது வந்து we can able to see the focus. ஸோ அதனால அந்த கான்கேவ் மிரர்ஸ் வந்து நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம். லார்ஜ் கான்கேவ் மிரர்ஸ் ஆர் யூஸ் டு கான்சன்ட்ரேட் சன்லைட்ஸ் டு ப்ரொடியூஸ் ஹீட் இன் சோலார் ஃபர்னஸஸ். ஸோ இது சோலார் பேனல்ஸ்லாம் வந்து இந்த மாதிரி கான்கேவ் டைப்ஸ் மிரர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ அப்படின்னா தான் மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் சோலார் லைட்ஸ் வந்து அதில் விழுவும். இன்னும் பெஸ்ட்டு சொல்லணும்னா சோலார் குக்கர் பற்றி தெரியல, யூ கேன் ஏபிள் டு சர்ச் இட். இட்ஸ் த ஈஸியஸ்ட் வே டு குக், ரைட்? ஸோ ஏர்லி டேஸில் அதை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம ஆன்சிஸ்டர்ஸ். நம்ம இப்போ வந்து டெவலப்ட் ஆகிட்டோம், அதனால் தெரியல. பட் சுற்றியும் மிரர்ஸ் யூஸ் பண்ணி அந்த சோலார் ரேடியேஷனோட ஹீட்டை வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டை அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க. அப்சர்வ் பண்ணி கேன் ஏபிள் டு மேக் ஃபுட் ஏர்லி டேஸ், ரைட்? திஸ் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் கான்கேவ் மிரர்.
வேறஸ் கான்வெக்ஸ் மிரர். ஸோ கான்கேவ் இவ்வளோ சொல்லிட்டோம். இப்போ கான்வெக்ஸ் மிரர் அதுதான் ஃபோக்கல் பாயிண்ட்டே கிடைக்கலையே. பட் ஆனால் அதுவும் இட் ஹேவ் சம் அப்ளிகேஷன். வாட்ஸ் அப்ளிகேஷன்? சைட் மிரர் ஆர் ரியர் மிரர் ஏன்னா வெஹிக்கல்ஸ் சைட் மிரர்ஸ் ஆர் ரியர் மிரர்ஸ் சொல்லுவோம். ஸோ அங்கே வந்து வெஹிக்கல்ஸ் வந்து கான்வெக்ஸ் மிரர் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். பார்த்தீங்கன்னா rear view mirror, so it's called the image, the object which is present in the side mirror is exactly closer than what it is appear அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது ரொம்ப பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும், பட் கொஞ்சம் க்ளோஸராக இருக்குது, கொஞ்சம் கேப்லாக இருக்குது அப்படின்றதுக்கு அந்த சைட் மிரர். ஸோ வந்து உங்களோட இமேஜ் இன்னும் நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணி கொடுக்கும், டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணும், ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணும். அதனால தான் கான்வெக்ஸ் மிரர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. It's a rear mirror in vehicles. Convex mirrors gives erect, diminished images of object, because diminished images meaning it will cover more distance, right? ரொம்ப டிஸ்டன்ஸில் அட்லீஸ்ட் ஒரு 100 மீட்டர்ஸ் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் அதனால் கவர் பண்ணி கொடுக்க முடியும். அதனால கான்வெக்ஸ் மிரர் யூஸ் பண்ணுறாங்க. கார்கே மிரர் ஃபிளிப் பண்ணிவிட்டு லைட் ரேஸை. ஸோ பிளைன் மிரர்ஸ் யூஸ் பண்ணாமே அப்படின்னு நினைக்கலாம். பிளைன் மிரர்ஸ் வந்து எக்ஸாக்டாக பக்கத்தில் வந்தீங்கன்னா தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணும், ரைட்? பட் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிறது ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் இல்லையா? அப்படின்னா தான் நம்ம கேன் அலர்ட் அவர் செல்ஃப், or else the accidents may occur. ஸோ இதுக்கு தான் கான்வெக்ஸ் மிரர். They also have wider field of view than plane mirrors, that I have told you. Plane mirrors யூஸ் பண்ணலாமே அப்படின்னு நினைக்கலாம். plane mirrors எக்ஸாக்டாக எங்கே டிஸ்டன்ஸ் இருக்கோ ஆல்வேஸ் சொல்லிட்டு ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் என்னவோ அதான் இமேஜோ டிஸ்டன்ஸ்னு சொல்லியாச்சு, ரைட்? உங்களுக்கு மிரரில் வருவது இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ், ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் இல்லை. அப்போது உங்கள் இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் வந்து பக்கத்தில் வர விழுந்துச்சுன்னா நீங்கள் அவ்வளோதான், ரெண்டும் இடிச்சுக்க வேண்டியதான். இந்த ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஹேப்பன், இட் வில் ஹேப்பன். ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணால் என்ன பண்ணணும்? இந்த மிரரோட அப்ளிகேஷன்ஸை நம்ம கொஞ்சம் வேறு மாதிரி யூஸ் பண்ணணும். எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்? ஸோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிறது கவர் பண்ணணும் அப்படின்ற போது கொஞ்சம் கர்வ்ட் அவுட்வர்டாக மிரர் வச்சோன்னா இட் வில் கவர் த டிஸ்டன்ஸ், இட் வில் ஏபிள் டு கவர் மோர் டிஸ்டன்ஸ். டிமினிஷ்ட் இமேஜாக கொடுத்தான்னு பரவாயில்ல, பட் மோர் டிஸ்டன்ஸில் எங்கே ஆல்மோஸ்ட் 20 to 50 மீட்டர் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய வெஹிக்கல்ஸை கேன் ஏபிள் டு கேப்சர். ஸோ வி கேன் ஏபிள் டு அலர்ட் அவர் செல்ஃப் ரிகார்டிங் டிபெண்ட் அப்பான் த வெஹிக்கல்ஸ் பிஹேவியர்ஸ். ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அலர்ட் பண்ணிக்குவோம். தட்ஸ் த திங். So that's all about mirrors. In this class I will explain you the difference between the mirrors and lenses, right? Later we move to book contents, okay? And with this thing I am going to give you one more activity, okay? I am going to give you one more activity, and I am going to send you one more video and one picture which helps you to do the activity. Okay, the name of the activity is cycle in bottle. It's very simple activity, can able to do in your home, okay? Then I like to explain that activity with some other picture, some other content what I have in separate file. So I complete this session and I switch out to the next activity, next session, that is called activity session. And I like to explain the activity by using the content what I have in my ad, and I like to send one more video with this activity. Go through, if you have doubt you just go through the video, it's very simple and that video is very clearly explained. I send you 2 more videos, okay, not a single video, 2 videos. You may able to watch both the videos and you can able to do it on yourself, and try to send a picture. If you done, try to send a picture is enough, okay? Bye.